Γεια σας κυρίες και κύριοι. Καλησπέρα σας. Όποιος μου έχει ξανακούσει να μιλήσω στα ελληνικά θα ξέρει πως δεν μιλάω πολύ καλά ελληνικά. So I'm not going to put you through the pain of listening to me in Greek. I once ordered a salad, μια σαλάτα μπατζούρια, και δεν είχανε ευτυχώς να μου φέρανε. So I'd rather just stay with English and make sure that you understand my English at least. By the way, αν κάποιος θέλει μεταφραστική δέκτη, υπάρχουν από εκεί. Νομίζω πως όλοι οι ξένοι που είναι τώρα δεν τι κάνω. The foreigners, the guests among us have already received, I believe, translation machines, but if anybody else would want one, please go ahead and get one. This is the first time that I am actually in the role of Master of Ceremonies. I normally give a keynote speech, so this could open up a new career for me. So if you go to a wedding in the near future and you find me there, you'll know what's happened, okay? I first of all want to welcome everybody here, a very warm welcome to this dinner for the celebration of the 15 years of Csr Hellas in this amazing space. By the way, we are the first function that is taking place here. It has just reopened. And I want to congratulate the bank for doing such a wonderful job. And it reminds me, our land is full of treasures, and we should not forget this. This was until recently used as, I understand, a place where clothing was sold. It was a bazaar. And there were computers being stored here. It's unbelievable. Look at this. It's a treasure. It's a real treasure. Talking about treasures, our land is full of treasures in other ways. Our land is full of Greeks. Our land is full of young Greeks especially. And I feel that we all have the responsibility to really protect that treasure. It's the biggest treasure we've got. And it's a responsibility we have to protect it. I was talking to our Prime Minister the other night. I happened to meet him at a dinner. And I pleaded with him to please be sure to set up the policies and the infrastructure which allow companies like the companies who are here tonight to connect with the talent, the considerable talent, the creativity, the innovation that exists in this country, because we need it here, because that's what guarantees a sustainable future. Because I said to him, my biggest fear is that we become a country of very happy public servants. That is not sustainable. I am going to be wearing a couple of different caps tonight. I'm a brand strategist. I specialize in brand strategy. I'm also the chairman of the board of Make-A-Wish International, based in Phoenix, Arizona, which is probably the world's leading children's charity. We give hope to kids with life-threatening medical conditions. I'm also very closely involved with the Orange Grove. I guess a lot of you know about that initiative. A remarkable initiative at the Dutch embassy, not too far from here, where there are today 37 young startup companies being nurtured, being allowed to grow, being allowed to breathe. And it's a remarkable, remarkable place. By the way, this Saturday is the second anniversary of the Orange Grove, and we're doing a competition called The Squeeze, which is where we judge the best startups. And there's prize money, which is very kindly donated by the Niarchos Foundation, and it's a great event. And it's really amazing to see how many people just come along there to be inspired and to see what's happening. Everybody's welcome on Saturday night at the Dutch Embassy, opposite Kali Marmaro at 6 o'clock. The other cap I wear is I am a board member of a remarkable institution in South Africa called Saheti. You know it, Nikos. Which is an incredible school started by George Bezos, the great George Bezos, and I'm honored to be on the board of that. And our mission over there is to keep the flame of Hellenism alive throughout Africa. It's an organization doing amazing things. The other cap that I wear is that I'm very closely involved with the Benaki Museum, which to me is just a remarkable museum. It's got the whole narrative of the Greeks inside there. And we recently opened in Melbourne, in Australia, a branch of the Benaki,
which I am extremely happy and proud about. So I'm going to be talking to you over the course of the evening wearing different hats. But the first hat I want to wear is the hat that I'm most used to wearing, which is the hat of a brand strategist. And I want to talk to you a bit about my understanding of brand and where CSR fits into this. My name's Economides, which means it should come as no surprise to you that I studied economics. But at some point, I discovered that people are far more interesting than numbers. And I drifted towards the social sciences, social anthropology, psychology, sociology. And I found myself gravitating automatically towards advertising. I joined an ad agency in South Africa, and from there I moved around the world to Hong Kong, Mexico. I spent some time in Greece, New York, and finally I came back here to Greece. But over those years, my understanding of brand and our understanding of brand has changed dramatically. Whoever speaks German will understand the word brand, or whoever speaks Afrikaans for that matter, or Flemish or Dutch. Brand means to burn. And that's where the word brand comes from. It's how one farmer would distinguish his cattle from another farmer. He'd burn a mark on it. Well, that's the word brand. And that's the first understanding of this word, is that it's your name, your logo, maybe your typography and your graphic design system, okay? And there are companies around the world who, that's what they do. They do graphic brand design. There is a evolving understanding of brand, which is an understanding which started to emerge a little later, which is that brand is something that we develop in advertising. It's the added value, the emotional added value that we lay on top of a product. Coca-Cola speaks about intrinsics and extrinsics, the intrinsic characteristics of the product and the extrinsic characteristics of the brand. So in those days, we'd pump money behind advertising and generate brand image. Okay? Over time, we've come to understand that brand is much more than that. Brand is your reputation. Brand is what people think about you. Brand is the result of everything you do, the way you pick up the telephone. Everything communicates. And along came this whole idea of 360-degree communication, looking for consumer touch points. Okay? And that's where CSR really started to come into the picture. And marketeers would look for powerful CSR opportunities to connect, to touch consumers on a level that mattered to consumers. And we had this rise of CSR. Well, I think things have moved beyond that today. Because, as Richard Branson says, there's a clear understanding that doing good is good for business. I predict that this word brand will disappear from our vocabulary. Because under these new circumstances that I'm talking about, brand is your culture. Brand is what you believe. Brand is your values. Brand is your narrative, the way in which you tell your story. Brand is what guides behavior. That's exactly what culture does. And because it guides behavior, it affects your reputation. And this reminds me of Aristotle. I've discovered that Aristotle was probably the first brand theorist in history. He speaks of ethos, logos, and pathos. Well, ethos is your character. Logos is what you say. Pathos is how people are affected. And the stable part inside this is ethos. And Aristotle said, we are more likely to believe a good person than a bad person. He's absolutely right. He's absolutely right. So all of a sudden, CSR is becoming part of the business model. It's becoming part of the culture. It's no longer something that we just do. It's something that we live. Which takes me to another point, which is a wonderful video by a guy called Simon Sinek. If you haven't seen it, it's a TED Talk. I strongly suggest you see it. He says, people don't buy what you do. They buy why you do it. So it's about your value systems. And there's some very powerful brands that operate on that philosophy. Nike, find your greatness. That's a why. Mercedes-Benz, the best or nothing.
The best, Avis, we try harder. That's a belief system. People don't buy what you do, they buy why you do it. And CSR is being built right into that. CSR is going a step further. There's a company called Tom's, which sells shoes. For every pair of shoes you buy from Tom's, they give one to a child in need somewhere around the world. It's part of their business model. It's part of the way they go to market. So CSR has evolved dramatically, dramatically. But I want to go back to this point that CSR is not something that we do in order to do smart marketing. It's something we do to build ethos. It's something we do to build culture. It's something we do to guide business. It's not part of marketing. It drives business because your reputation and your ethos drives business. I realized that I made a mistake on my agenda. You will forgive me because it's my first time in the MC role. I was supposed to show you a video. So what's going to happen is I'm going to put the video up, then I'll tell you all that again, okay? No, I'm only kidding you. The video. My apologies for that. Happy birthday. I think Mr. Papalikopoulos hit it on the head. He said it's not about how much money you give. And we do the same thing at Make-A-Wish. We talk about time, treasure, and talent, giving, and doing it because you really believe in it. It gives me great, great pleasure to welcome the host for this evening. I first met Luca Cazzelli a couple of years ago when I shared the podium with her at a conference, which I enjoyed very much, Luca, I must tell you. So it's with great pleasure that I ask you to come up to the podium. And that's yours over there on that side. And share some words with us. Κυρία Πρόεδρε του CSR Europe, κυρία Cecilia Moore, κυρία Πρόεδρε του Ελληνικού Δικτύου για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη, κυρία Αλεξίου, κύριε Εκτελεστική Διευθυντή του CSR Europe, κύριε Κρέτς, κυρίες και κύριοι εκπρόσωποι φορέων και οργανισμών και εκλεκτοί προσκεκλημένοι από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Και θα πω, αγαπητέ Πιτ, χαίρομαι που είμαστε πάλι εδώ. Η διοίκηση της Εθνικής Τράπεζας αισθάνεται ιδιαίτερη τιμή και χαρά που υποδεχόμαστε σήμερα την εκδήλωση του εορτασμού των 15 χρόνων από την ίδρυση του Ελληνικού Δικτύου για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη στο φιλόξενο και ωραιότατο αυτό χώρο του Μεγάρου του Μικρού Χρηματιστηρίου. Και δράτω με τις ευκαιρίες να πω ότι η σημερινή εκδήλωση, ήδη ελέγχθη ούτως ή άλλως, είναι η πρώτη που φιλοξενούμε στον ιστορικό αυτό χώρο, μετά από εργασίες αποκατάστασης που έγιναν με ευθύνη της Εθνικής Τραπέζης. Ένα αρχιτεκτονικό μνημείο του 19ου αιώνα, που συνδέθηκε με την εποχή της οικονομικής αναγέννησης της νεότερης Ελλάδας και λειτουργήσε για πρώτη φορά το 1981 ως χρηματιστήριο. Ο εορτασμός του CSR Ελλάς συμπίπτει με τα 15 χρόνια από την ίδρυση του UN Global Compact, του σημαντικότερου παγκοσμίως θεσμού για την εταιρική υπευθυνότητα και με τα 70 χρόνια από την ίδρυση του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Η Εθνική Τράπεζα είναι κύριο μέλος του Ελληνικού Δικτύου για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη από το 2009. Πριν από 5 χρόνια είχαμε φιλοξενήσει τον εορτασμό της δεκαετίας του θεσμού. Μέσα σε αυτή τη μακρά περίοδο η Τράπεζα στήριξε ενεργά, στο πλαίσιο της στρατηγικής της, στον τομέα της εταιρικής υπευθυνότητας, πρωτοβουλίες και δράσεις του δικτύου. Θεωρούμε ότι ο θεσμικός ρόλος του δικτύου υπήρξε καταλυτικός σε ό,τι αφορά στην εμπέδωση και ανάπτυξη της ιδέας της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης στη χώρα μας, στην πρόθεση των απαραίτητων θεσμικών αλλαγών στον τομέα αυτό και στην ανάδειξη των καλών πρακτικών που ο επιχειρηματικός κόσμος της Ελλάδας υλοποιεί. Ιδιαίτερη μνήα αξίζει να γίνει και στο φοιτητικό διαγωνισμό για την εταιρική κοινωνική ευθύνη Νίκος Αναλυτής, ένα θεσμό πρόκληση που το δίκτυο καθιέρωσε, προσκαλώντας τους νέους της πατρίδας μας να εργαστούν συλλογικά σε ομάδες,
να μελετήσουν, να παρουσιάσουν και να μεταλαμβαδεύσουν τις αρχές της εταιρικής υπευθυνότητας και τις καλές πρακτικές. Κυρίες και κύριοι, η Εθνική Τράπεζα, σε μια πορεία πλέον των 174 ετών, του χρόνου έχουμε τα 175 χρόνια από την ίδρυσή μας, δεν είναι απλά μια τράπεζα. Αποτελεί ένα βασικό αναπτυξιακό και κοινωνικό πυλώνα του σύγχρονου ελληνικού κράτους, με πρωταγωνιστικό ρόλο στις οικονομικές, αναπτυξιακές, κοινωνικές και πολιτιστικές εξελίξεις της χώρας μας, ιδιαίτερα μάλιστα σε δύσκολες περιόδους. Για την Εθνική Τράπεζα, η αξία της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την επίτευξη βιώσιμης ανάπτυξης και κερδοφορίας τόσο του οργανισμού όσο και της οικονομίας μας. Είναι αναπόσπαστο κομμάτι του στρατηγικού μας πλάνου. Η υπεύθυνη λειτουργία της Εθνικής Τράπεζας ως αναπόσπαστο μέρος της κοινωνίας μέσα στην οποία δραστηριοποιείται αντανακλάται στο όραμα και στις αξίες του οργανισμού, αποδεικνύοντας τη δέσμευση και την αφοσίωσή του στην εταιρική κοινωνική υπευθυνότητα. Η Εθνική Τράπεζα αναπτύσσει με συνέπεια και συνέχεια σε βάθος χρόνου το πρόγραμμα εταιρικής κοινωνικής δράσης που έχει τον τίτλο «Ευθύνη», που στηρίζεται σε 3 βασικούς πυλώνες: άνθρωπος, πολιτισμός, περιβάλλον. Και το συνολικό ποσό που διατέθηκε μέσω του προγράμματος αυτού σε πλήθος κοινωνικών δράσεων ανήλθε το 2014 στο ποσό των 18,8 εκατομμυρίων. Στο πλαίσιο της διαρκούς αναβάθμισης των δομών και διαδικασιών εταιρικής κοινωνικής ευθύνης της Τράπεζας, προγραμματίζουμε και ελπίζω μέσα στους επόμενους μήνες να είμαστε σε θέση να ανακοινώσουμε καινούριες πρωτοβουλίες, σημαντικές πρωτοβουλίες, ώστε να ανταποκριθούμε ακόμα πιο αποτελεσματικά με τις δράσεις μας στις πραγματικές ανάγκες της ελληνικής κοινωνίας. Σήμερα θα έχουμε την τιμή να ακούσουμε από τον εκτελεστικό διευθυντή του Csr Europe, κύριο Στέφαν Κρέτς, μια παρουσίαση της Ευρωπαϊκής Επιχειρηματικής Διακήρυξης 2020, το Enterprise 2020 Manifesto. Ως επιχειρηματικός κόσμος, οφείλουμε να τοποθετηθούμε ως προς τη στρατηγική και τους άξονες που περιλαμβάνει, προσβλέποντας σε ένα καλύτερο μέλλον και εργαζόμενοι για την Ευρώπη που έχουμε ανάγκη. Και θα έλεγα και για την Ευρώπη που θέλουμε. Θα ήθελα ενδεικτικά να σταθώ σε λέξεις κλειδιά και άξονες της πρωτοβουλίας που αφορούν άμεσα και συνδέονται με την ελληνική και ευρωπαϊκή οικονομική και κοινωνική πραγματικότητα, καθώς και με την προσπάθεια που καταβάλει η χώρα μας για την υπέρβαση της οικονομικής κρίσης. Απασχόληση και επιχειρηματικότητα. Διαφάνεια και σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο επίκεντρο της επιχειρηματικής συμπεριφοράς. Ανάπτυξη των κοινωνιών, των πόλεων και των περιφερειών, καθώς και εφαρμογή νέων μεθόδων αειφόρου παραγωγής, κατανάλωσης και τρόπου ζωής. Είναι όλα αυτά που, όπως είπε ο Πίτη Οικονομίδης, συνιστούν το ήθος και μεταφράζονται και μετουσιώνονται σε λόγο και πράξη. Πρόκειται για έναν οδικό χάρτη, προκειμένου να επιτευχθεί μια ευρωπαϊκή και παγκόσμια μεταρρύθμιση για μια βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς κοινωνία. Στο πλαίσιο αυτό, στην Εθνική Τράπεζα θέλουμε να συμβάλλουμε ώστε να ανταποκριθούμε με όλες μας τις δυνάμεις στο σπουδαιότερο και πλέον κρίσιμο στίχημα που αντιμετωπίζει η χώρα μας, την επανεκκίνηση της οικονομικής δραστηριότητας και πάνω απ' όλα ένα βιώσιμο, παραγωγικό, τεχνολογικό και κοινωνικό μετασχηματισμό της οικονομίας και κοινωνίας μας. Προτάσουμε τη χρηματοδότηση υγιών επιχειρηματικών πρωτοβουλειών σε κλάδους και τομείς υψηλότερης προστιθέμενης αξίας με καινοτόμο και εξαγωγικό προσανατολισμό, που αξιοποιούν και διευρύνουν τα τεράστια συγκριτικά πλεονεκτήματα που ως χώρα διαθέτουμε, από την ναυτιλία και τον τουρισμό ως την ενέργεια, τον αγροτοδιατροφικό τομέα και τις νέες τεχνολογίες. Προωθούμε, και αυτό είναι ένα καινούριο μας πρόγραμμα, καινοτόμες παραγωγικές αλυσίδες και συνεργασίες, τα ονομαζόμενα clusters, μεταξύ μικρομεσαίων επιχειρήσεων, σε τομείς που η χώρα μας διαθέτει σημαντικά ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα,
όπως πρόσφατα κάναμε με το πρόγραμμα Συμβολιακής Γεωργίας, το οποίο επεκτείνουμε στην ναυτιλία και σε άλλους τομείς, σε όλους τους τομείς. Στηρίζουμε την νεανική και καινοτόμο επιχειρηματικότητα με προγράμματα όπως το NBG Business Seeds. Κυρίες και κύριοι, αγαπητοί φίλοι, ο όμιλος της Εθνικής Τράπεζας, με βαθιά παράδοση και τεράστια πολυδιάστατη συμβολή στον τόπο μας, δεν θα μπορούσε παρά να είναι εδώ, να υποστηρίζει ενεργά μια τέτοια συλλογική προσπάθεια, όπως είναι η Ευρωπαϊκή Επιχειρηματική Διακήρυξη 2020, η οποία περιλαμβάνει αρχές, αξίες και πρακτικές που είναι απολύτως σύμφωνες με το όραμα και τη στρατηγική του ομίλου μας. Ελπίζουμε ότι σύντομα η Εθνική Τράπεζα θα ενταχθεί και στο πλαίσιο του UN Global Compact. Σας καλωσορίζω και πάλι στο σημερινό επετειακό εορτασμό του Ελληνικού Δικτύου Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης και όπως πριν 5-6 χρόνια σε αυτό το κοινό συνέδριο που κάναμε με τον Πιτ, έμαθα κάτι από τον Πιτ που δεν το έχω ξεχάσει. Το λόγο του έλεγε «We can do it». Yes, we can. Ευχαριστώ πολύ. Yes, indeed we can. Γίνεται. I guess everybody knows that Luca is chairman of the board of Ethniki. My apologies of the National Bank of Greece. My apologies, Luca. It's my first time as MC, so I'm making a bit of a mess of things. I'm absolutely delighted to hear about the strong efforts that you're making in the area of encouraging creativity and entrepreneurship. I was in California the other day in Silicon Valley, and that is the hub of innovation in the world today. And it made me think that Athens was once that hub. And the startups then were democracy and theater and philosophy and medicine and all sorts of other things. I firmly believe that this part of Europe can and should become the west coast of Europe. We've got everything going for it. And I remain incredibly optimistic, especially when I hear of plans such as those, because it needs plans. It needs something to be done. It gives me now great pleasure to invite Maria Alexiou, who I had the pleasure of working with a couple of years ago at Titan. And Maria, of course, is chair of the board of Csr Hellas, and she's also CSR manager at the Titan Group. Please welcome Maria. Κυρία Πρόεδρε, αξιότιμοι κυρίες και κύριοι, αγαπητοί φίλοι και συνεργάτες, dear Celia and Stefan, αισθάνομαι πραγματικά προνομιούχα σήμερα εδώ μαζί σας, καταρχήν γιατί ως Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Ελληνικού Δικτύου σας καλωσορίζω σε αυτή την υπέροχη αίθουσα και επίσης γιατί σήμερα μαζί σας γιορτάζουμε μια διπλή γιορτή. 15 χρόνια από την ίδρυση του Ελληνικού Δικτύου και άλλα 20 χρόνια από την ίδρυση του Ευρωπαϊκού Δικτύου. Και είναι πραγματικά για μένα μια μεγάλη ευκαιρία να σας πω ένα μεγάλο ευχαριστώ, γιατί όλα αυτά τα χρόνια όλοι εσείς σε αυτή την αίθουσα ήσασταν συμπαραστάτες και συνοδοιπόροι σε ένα μεγάλο ταξίδι. Αισθάνομαι και πολύ τυχερή, γιατί σε αυτό το ταξίδι είχα πολύ καλούς δασκάλους και πολύ καλούς συνεργάτες. Ο Νίκος Αναλυτής, αείμνηστος πρόεδρος του δικτύου μας, συνήθιζε να λέει ότι κάθε μεγάλο ταξίδι ξεκινάει με ένα μόνο βήμα. Όταν ξεκινήσαμε λοιπόν αυτό το ταξίδι, στόχος μας, όπως ακούσατε, ήταν να προωθήσουμε τις καλές πρακτικές, να διαδώσουμε την ιδέα και τις αρχές της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης με την έννοια της υπεύθυνης επιχειρηματικότητας και μάλιστα πάντα μου αρέσει να θυμάμαι τον πρώτο ορισμό που έδωσε οι Έλληνες σε μία έρευνα, ότι η εταιρική κοινωνική ευθύνη είναι να έχεις κοινωνική συνείδηση. Και αυτό νομίζω ότι ισχύει ακόμα και σήμερα και θα ισχύει πάντα. Ακούσατε πολλά ήδη για αυτό το ταξίδι, οπότε θα περάσω στο επόμενο βήμα μπροστά. Και γι' αυτό είμαστε σήμερα εδώ. Όχι μόνο για να θυμηθούμε πώς φτάσαμε μέχρι σήμερα, αλλά και για να δούμε τι μας περιμένει από αύριο.
Τα τελευταία 3 χρόνια το ελληνικό δίκτυο δούλεψε πάρα πολύ σε επίπεδο διαβούλευσης με όλους τους συμμετόχους. Και σε εθνικό επίπεδο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο και σε διεθνές επίπεδο. Και όλοι εσείς, τα μέλη μας, συμμετείχατε σε αυτό. Έτσι καταλήξαμε να προσυπογράψουμε το Ευρωπαϊκό Μανιφέστο και να πούμε ότι ναι, αυτές οι 3 προτεραιότητες είναι και δικές μας προτεραιότητες και πρέπει να παλέψουμε για αυτές. Και σήμερα ήρθαμε εδώ μαζί σας να σας καλέσουμε να ενώσετε τις δυνάμεις μας σε αυτά που έρχονται. Και να πω ότι αυτά που έρχονται σαφέστατα δεν είναι εύκολα, είναι δύσκολα, είναι προκλητικά. Όμως οι επιχειρήσεις μπορούν, αυτό πιστεύουμε εμείς. Αυτές οι 10.000 που προσυπογράφουν αυτό το μανιφέστο πιστεύουν ότι μπορούν. Μπορούν να κάνουν τι? Πρώτον, να προχωρήσουν στη μεταλαμπάδευση των αρχών και των αξιών που πρεσβεύει η εταιρική κοινωνική ευθύνη στη σφαίρα επιρροής τους. Στους εργαζόμενους, στις εφοδιαστικές αλυσίδες, στους πελάτες τους. Αυτά τα επηρεάζουμε εμείς, οι επιχειρήσεις. Δεύτερον, να ενισχύσουν οι ελληνικές επιχειρήσεις τη μετουσίωση των 10 αρχών του Οικουμενικού Συμφώνου σε ένα σύστημα διακυβέρνησης και σε έναν τρόπο εμπλοκής και συνεργασίας με τους συμμετόχους τους. Και τρίτον, επίσης μπορούν να επενδύσουν σε πρωτοβουλίες συλλογικής δράσης, με συμμαχίες και συνεργασίες μακροπρόθεσμες και στοχευμένες και όχι περιστασιακές. Και σε κάθε επίπεδο συνεργασίες, σε τοπικό επίπεδο, σε κλαδικό επίπεδο, σε διεπιχειρησιακό επίπεδο. Υπάρχει αρκετή εμπειρία ήδη και στην Ελλάδα και φυσικά και στην Ευρώπη που μπορούμε να αξιοποιήσουμε για να προχωρήσουμε στην κατεύθυνση αυτή και οργανωμένα και αποτελεσματικά, γιατί αφορά το μέλλον μας. Και αυτό, νομίζω, μας ενδιαφέρει όλους. Τα ζητήματα που καλούνται οι ελληνικές επιχειρήσεις να λύσουν σήμερα αφορούν και την κοινωνία. Η κρίση ανέδειξε, πέρα από τα εθνικά σύνορα, μια επιταγή για επανασχεδιασμό που αφορά τον τρόπο που λειτουργούσαμε μέχρι σήμερα. Οι επιχειρήσεις έχουν τη γνώση, έχουν τα ταλέντα, έχουν την εμπειρία, έχουν τα συστήματα, έχουν με άλλα λόγια τα μέσα για να πραγματώσουν αυτόν τον επανασχεδιασμό που αφορά όλους. Η διακήρυξη του Ευρωπαϊκού Μανιφέστο, γι' αυτό το λόγο μας αφορά όλους, γιατί θέτει τελικά βάσεις για ένα καλύτερο αύριο και το πλαίσιο στο οποίο οι επιχειρήσεις μπορούν να αναλάβουν το δικό τους ρόλο, συμβάλλοντας στη δημιουργία και της Ελλάδας και της Ευρώπης που θέλουμε για τώρα και για το μέλλον. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και θα σας ξαναδώ. Thank you, Maria. You were focusing on the future, so what I just want to quickly do is just focus on a bit of the future as well. But I'm going to do it from my point of view now with another hat, which is the hat of chairman of Make-A-Wish International. And I want to share some learning that we're making. It regards social media and digital media. We're rapidly understanding that, certainly for us, the fundraising model is moving into social media. Last year, the Ice Bucket Challenge. Did anybody do the Ice Bucket Challenge? It's cold. It's very cold. They raised $150 million in 6 weeks. In 6 weeks. By using social media. We're realizing very fast that the future is going to be to attract very large numbers of people behind a cause, and then attract a large number of very small donations, which is sustainable, by the way. It's sustainable. Now think of how this might apply to other sorts of activities, where you really start to involve the population, where you become the driver, you become the inspirer of something much bigger taking place. And that takes me back to the words of Mr. Papalexopoulos. It's not about the money that you put in. And here I'm talking about the creativity, the use of the media, the getting other people activated, Just a thought, I thought I'd share that thought with you.
I would like to invite the CEO and member of the board of CSR Europe, who's with us tonight, who's Ms. Celia Moore, to say a couple of words. Celia, the floor is yours. Thank you very much, and good evening, everybody. And what a pleasure it is to be here with you in Greece, in Athens, and in this very splendid building. I appreciate greatly the opportunity to attend with you this celebration of 15 years of businesses working together on a progressive agenda for corporate social responsibility in Athens, in Greece. And it is, as was said, also the 20th anniversary of CSR Europe. And I just want to say literally just a few words about how important that is. CSR Europe and CSR is a movement. It's a movement of like-minded organizations who have a purpose. We have a purpose about building partnerships and networking across Europe for the purpose of solidarity and ultimately to grow the economy, the competitiveness of Europe and in a sustainable way. We all are invested in this region and in its future. And so what we're doing in CSR Europe, what we're doing leading this manifesto with our partners, 10,000 businesses, I imagine actually many more, but 10,000 signed up businesses through our partners of 42 different organizations around Europe and the surrounding region. And as the Master of Ceremonies said, we do things for a purpose. The purpose is building this solidarity and doing it in a purposeful way. So I was absolutely delighted, Madam Chairman, thank you so much for sharing the activities of your institution, which very, very impressive. I was very interested, Maria, to hear from you about the work that you're doing with businesses here on our assets for the future, our young people. So the manifesto is talking particularly about our future, our sustainable future, through investing in the skills of the next generation of young people. That is so important. We've got to look at the skills they've got, we've got to look at their employability, and that is the investment of our efforts. The other thing that we're looking at through the manifesto is about sustainable cities. And this comes back again, and I think it's such an important theme as we look at the challenges that we face as a region currently. We know that Greece has its specific issues, but we all want to look ahead together at the solidarity of the region, because that is what will enable us to be a sustained region with a purpose about growing economic activity, but also growing viable communities. And we know that our businesses will thrive in communities that thrive. So the second theme, and you'll hear more about this from Stefan, our executive director, is about how we want to look at how businesses work in their communities with the cities, looking at how do we make the places that we live economically sustainable, vital in terms of being attractive, having a real life in the cities, in the communities in which we live. So looking at how businesses can actually work with the city leadership. And I think the main purpose that we are trying to engender through the manifesto is a new type of collaboration, a new type of partnership. I think as businesses, we are doing very, very interesting work together. We are partnering. I think the next level that we really need to move to, and I'm delighted we have a representative from the European Commission here, is to look with the institutions, to look with government, not about how we have the same agenda, but how we engage together in a new form of partnership, which is really embedded, and how we look as employers, as we look at businesses, at how we can grow together. Europe wants to grow, and I hope that CSR Hellas, as a very significant member of CSR Europe, will delighted that you've joined us through the manifesto, and I hope that we all can look to the future, to 2020, to have made progress with a purpose about uniting, about making Europe competitive, making Europe a great place for solidarity where we all share in the future
with our young people. Thank you very much. Mrs. Moore, thank you very much. That manifesto, 10,000 partners have signed around Europe. That's pretty massive. In what period of time is that? Yeah, I mean the signatures on the manifesto? Okay, very impressive. And to talk more about that manifesto is Stefan Kretz. Very nice to have you with us. Welkom in Athens, right? But I will not continue in Dutch, and I'm afraid I cannot continue in Greek, so I will do it in English. Thank you very much of inviting us here indeed in this beautiful place and for this, and congratulations also with the 15th anniversary. And I wanted to start on a very optimistic note, but your optimism already helped on that, so it's less bold than I would think. But I believe, and I think that's also what Celia expressed, we live in an unprecedented time of opportunity for new economic growth, opportunity for rebuilding our societies in Europe, and opportunities for making Europe and the world a better place again. That's where we are. We live in a time where we must and we can start making a future again for our children, for our grandchildren, to make a sustainable planet, for communities to embrace well-being and to have a better quality of life. It is the opportunity now. It's the moment. We are in a shape that is not so good, all in Greece, all over Europe, but it's time to be courageous and to act on it and to have the vision related to it. And when I was preparing this speech, I was thinking about, I'm sorry, I still have a little son of 5 years who is interested in Westerns, but it's a little bit like, again, conquering the West, like the Americans did in the, I don't know what, 150 years ago. It's the time for courageous discovery of what we can do as business with our economy and for society. Because when I grew up in the 60s, born in the 60s, and then unlimited progress was the idea I grew up with. It always went better. My family showed some systematic progress. We got not rich, but more affluent, better educated, we lived in peace, we consumed more, we had more and longer holidays, we had more food, we had longer pensions, less working hours. That's with, and I guess a lot of you have been growing up with that idea. But then the 70s, it got already some scratch with the oil crisis. The unemployment crisis in the 80s was already a more serious scratch. And it was brutally stopped, this belief, at the end of the last century with the wars in Europe, and then in this century, the financial crisis, the unprecedented unemployment rates, the shifts in economic powers, the geopolitical power shifting, climate change, resource depletion, etc. Conditions in the supply chain that we got aware of. They were there already, but we got aware of them. So this is a change. And today here in Athens, I do not need to go into details of this current crisis. They are all clear of all of us. And from a European political perspective, and I noticed that there is some agreement today in the Council of Ministers, so that's promising, but the answers are not yet easy to be found. And opposing opinions and approaches do not help us to act so much swiftly and decisively. And that's why we believe, and that's also an appeal to all of you, I think, and to business in general, and that's the purpose of that manifesto, to make an appeal, not to sign as such, and you can sign or you can endorse, but it's an appeal for action. We believe that companies, businesses, enterprises can bring about the future of Europe we need. We can make this possible, and when we talk about we talk about CSR Europe, which is a network of a number of leading multinational companies from different sectors, but also a network of national partners. And CSR Hellas is indeed
a very prominent member, and the manifesto didn't come from CSR Europe to you, but you helped us creating it in good discussions, and it was very helpful, especially from CSR Hellas, but also from our other national partners. And they cover 10,000 or more than 10,000 companies now. So if they roll this out in the way that you roll this out here in Greece, we have a good tool for action. And CSR, and as you mentioned earlier, has long time been considered something outside of the business, doing good to society, but the leading companies and also our national partners deepened the understanding over the past 10, 15, 20 years, deepened the understanding that's about the core of the business, as you as a moderator said earlier. It's about what we make. It's about what we produce. It's about how we make it, how we produce it, with who. It's about how we sell it to the people. It's about how we use the resources efficiently or cost-effective, and how we focus with our businesses, not on the very short term, but on the mid and long-term development. It's about how we innovate. The word innovation has we heard a lot before, and it's about how we collaborate, how to be competitive and contributing to society at the same time. That's the core, and that understanding after these years of CSR development is now very much accepted. And that's the core of it. It's about strategy and it's about implementation. And there we have, as business, all the knowledge and experience to do so. And that's why this manifesto came on time, we think, came also given the current situation, and we laid it out together with our national partners at this Enterprise 2020 manifesto. And it describes what we in Europe can do to shape the future of Europe as a business. Not only of Europe, it's national, it's Europe, it's also global. It charts the way to enhance competitiveness and growth through building a sustainable and inclusive society. And it's a movement. Celia used this word and she's right. So it's a movement of progressive business, forward-looking business. And we identified together 3 core areas that were already mentioned, so I will not elaborate too much. The first, of course, employability and inclusion. Business needs the people to work in their businesses with the right skills, but also needs the consumers, people who have jobs, who can earn money, etc. We want to make the image, or the ideal image there is, make Europe again the best place for work. We have our values, we have our welfare states in one shape or another. Let's make this the best place for work again. How? Making more public-private partnerships, for example, for skills development, work closer with the educational system, create more, you mentioned about entrepreneurship development, very important. Make innovative workplaces, find other ways to deal with work-life balance. We need those talents, we need skilled people. That's why that is the first action point in the manifesto, is about employability and inclusion. And Celia also mentioned also about communities. Businesses are not, even multinational companies are locally rooted, always with their staff, with their consumers, etc., with the people who buy, with their business partners. Let's make sure that we work at that local level also towards sustainability, towards a more circular approach in developing new business models, be it on alternative ways of mobility or something. There are new business opportunities that are to be unlocked if we are in a closer collaboration with the localities where we work. That's why we emphasize so much about the collaboration between cities or regions and businesses to get locally engaged. And while arriving here, we met a person from Piraeus Bank talking to me about a project they had in a lake where there's some economic development and biodiversity development. That's a very good example of such an initiative. And the third area of action is more internally oriented towards the business. It's about business conduct. It's about good corporate governance. It's about transparency and reporting. And it's about respect for human rights also in supply chain. We have to do our business in the right way. And the past days in the news you have seen some examples of where it can go wrong and how deep it can go wrong. So we have to do business in the right way, in a more integrated way, managing our economic, social and environmental impact. That's the 3 areas we want to focus on, where we want to create more alignment, more collaboration. Each company is doing, but we should do it together to create more impact, to improve our performance. And then we can have also the growth and competitiveness that Celia was talking about. Is that too optimistic?
Can we conquer the Wild West again? I don't think it is too optimistic, because in Europe we are uniquely positioned. We have the technological advancement. Of course, Silicon Valley has advancement as well, but also in Europe we have the technological advancement, be it on the Industry 4.0, Internet of Things, very high rates of, for example, and habits of recycling, reuse of materials, ICT. So we have the technological advancement. We have the concepts, the ideas, the creativity is all around. We have it. And we have, and rooted here in Greece, the values of what kind of society we want to have, which is not the society we have for the moment. So based on that, we have all the ingredients to make this manifesto work, and to unlock that potential, and this is my strong appeal to all of you as business leaders, we need the vision and the leadership to drive this through in the companies, to make sustainability a key driver for your own business growth and for societal growth in Europe. So businesses, large, small and medium enterprises, have this key role to play and need the leadership to drive this. And I wanted to conclude that we invite all of you also on 16th and 17th of November. We will discuss this manifesto, but we also want to show what is currently happening in Brussels to the European Commission. We have a big, what is called the Enterprise 2020 Summit, where now already 3 or 4 commissioners have agreed to come. The President of the Commission, the President of the Parliament will be there. A lot of other CEOs will come there. Come there and show what Greece is doing, what kind of examples you have, and what kind of action you can do also with other partners there. The other countries will be there as well. Thank you very much for it. Thank you very much, Stefan. Dank je wel. I just want to talk a bit about optimism and about strategy and about execution, because I think these 3 things are linked in together. I think it's optimism which allows you to generate a powerful strategy. Because if you're not optimistic, you're not going to think of that strategy. Very simple. It allows you to write a manifesto because you feel optimistic about it. But then you need to execute it. And this then goes to what I really think is what it's all about, which is vision combined with execution. I had the very good fortune of working with Steve Jobs when he went back to Apple in 1997, and the company was bankrupt. And I remember my first meeting with him. The first thing that I remember from that meeting was, let's make a dent on the universe. Not let's become the world's most valuable company. Let's make a dent on the universe. Let's change things as they've never been changed before. The second thing I remember from that was, good enough is not good enough. And out of that, you've got the Apple story. The manifesto went something like this: here's to the crazy ones, the misfits, the rebels, the round pegs in the square holes. His maniac obsession with perfectionism. He would not release anything unless it was perfect. Good enough is not good enough. He never spoke about becoming the world's biggest corporation. He always spoke about changing people's lives dramatically. And that's what Apple did. And it became the world's largest company, most valuable company ever. So, thank you very much for that, Stefan. And next we are going to have a presentation from Mr. Jean Bernot, who unfortunately cannot be with us this evening, but he sent a video through. And he's the CEO of McCain Continental Europe, and he's going to be talking more about the manifesto and the acceptance that it's had around Europe. So, the video, please. I want to pick up on something there, because I think there's something very valuable. And that's this whole idea of being agents of change. I believe that this economic crisis, any economic crisis, is much more than an economic crisis. It becomes a crisis of confidence. It becomes a crisis of self-esteem. You start to believe that you can't do it because it's too tough to do it. And I said this in a speech that I gave
in Thessaloniki quite a few years ago where I said that rebranding Greece is actually about rebranding Greeks, how we feel about ourselves. Because only when we believe we can do it, will we be able to do it. Because if you feel you can't, you can't. Apocheri. It's impossible. Δεν γίνεται. And I think that over there, similar points are being touched about us becoming agents for change, about us inspiring people to understand that they can do it, by us showcasing people who are doing it to create critical mass, so that finally people start to get it, that they can do it. And I think that means almost being an activist of change, as Mr. Bernal was talking about. Great pleasure next to call up a good friend, Dimitris Papalexopoulos, from table number 6. Dimitris, of course, is CEO of the Titan Group. Καλησπέρα και από μένα. Νομίζω ότι είμαι σχεδόν το μόνο που σας χωρίζει από το βραδινό σας και θα προσπαθήσω να είμαι σύντομος. Θα ήθελα να αφαιρθώ σύντομα και στην ηθική αλλά και στην επιχειρηματική λογική της σημερινής βραδιάς. Στα 30 περίπου χρόνια μέχρι το 2008 το παγκόσμιο οικονομικό εκρεμές πήγαινε προς την πλευρά των επιχειρήσεων. Παγκοσμιοποίηση, απελευθέρωση αγορών, τεχνολογική πρόοδος, όλα αυτά βοηθούσαν. Από το 2008 και πέρα το κοινωνικό, οικονομικό και πολιτικό περιβάλλον έχει αλλάξει άρδιν και σήμερα μιλάμε για κοινωνικούς αποκλεισμούς, για ανισότητα, για ανεργία, κυρίως των νέων. Και υπό αυτό το πρίσμα είναι, φαίνεται ακόμα πιο σοφή σήμερα από ότι πριν από 20 χρόνια η πρωτοβουλία τότε του πρόεδρου Ντελόρ να ξεκινήσει το CSR Europe και επίσης πρωτοπόρος και σοφή η πρωτοβουλία του αείμνηστου Νίκο Αναλυτή που ήταν και μέντορας πολλών από εμάς να ξεκινήσει το 2000 το δίκτυο στην Ελλάδα. Αντίστοιχα σήμερα το μανιφέστο το οποίο μας παρουσιάστηκε για την Ευρώπη πιστεύω ότι έχει ακόμα μεγαλύτερη σημασία για την Ελλάδα του 2015, την Ελλάδα της ψηλής ανεργίας των νέων, της έλλειψης, της κακής παιδείας, της ανεπαρκούς παιδείας για το σημερινό επιχειρηματικό κόσμο, για την Ελλάδα η οποία περιβάλλει τις επιχειρήσεις κυρίως με δυσπιστία και όχι με εμπιστοσύνη. Υπό αυτή την έννοια έχει ακόμα μεγαλύτερη σημασία να δοκιμάσουμε, να ενστερνιστούμε κάποια από τα πράγματα τα οποία περιγράφει το μανιφέστο. Σίγουρα δεν μπορούμε μόνοι μας οι επιχειρήσεις να αλλάξουμε την Ελλάδα, αλλά εγώ κρατάω την ρίση του Bjorn Stigson, του πρόεδρου του WBCST μέχρι πριν από λίγα χρόνια, που είχε πει ότι «Business cannot succeed in a society that fails». Και εκεί βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή σαν ελληνικές επιχειρήσεις. Εάν δεν μπορούμε να αλλάξουμε εμείς την Ελλάδα, αλλά αν εμείς πρώτοι δείξουμε τη διαφάνεια, μπορούμε να συμπαρασύρουμε και άλλο μέρος της Ελλάδας. Εάν εμείς κάνουμε συνεργασίες με μη κυβερνητικές οργανώσεις, ακόμα και με τοπικές κοινότητες κτλ. Μπορούμε να βοηθήσουμε σε πολλά μέτωπα. Εάν επικεντρώσουμε όχι μόνο στο να δώσουμε θέσεις εργασίας, αλλά να προάγουμε την αποσχολησιμότητα και να ασχίσουμε να εκπαιδεύουμε τους εργαζομένους μας, και μπορούμε να συνεισφέρουμε. Στον Τιτάνα είμαστε τυχεροί, διότι η φύση της δουλειάς μας είναι τέτοια, που αναγκαστήκαμε πολύ νωρίς να ενστερνιστούμε τη φιλοσοφία αυτή, όχι ως κάτι που κάνει κανείς εκ των υστέρων όταν κάνει τη δουλειά του, αλλά ως αναπόσπαστο μέρος της επιχειρηματικής μας λογικής. Ένα τσιμεντάδικο έχει μία σχέση αγάπης και μίσους με μία κοινότητα δίπλα στην οποία λειτουργεί. Δίνει θέσεις εργασίας, δίνει ζωή, αλλά επιβαρύνει το περιβάλλον, δημιουργεί προβλήματα. Και έτσι είμαστε αναγκασμένοι να κτίζουμε μακροχρόνιες σχέσεις εμπιστοσύνης για να μπορούμε να ξανακερδίζουμε κάθε μέρα, το δικαίωμα στο επιχειρήν, το license to operate. Και πάνω σε αυτή τη λογική, μια συμφεροντολογική αν θέλετε λογική, μια λογική ότι συμφέρει τελικά μακροχρόνια και τους μετόχους,
όχι μόνο την κοινωνία, έχουμε προσπαθήσει να κτίσουμε προς αυτή την κατεύθυνση. Και κάποιοι από εμάς, τα γονίδια φυγήν αδύνατον, είμαστε υποχρεωμένοι να ακολουθήσουμε τα οικογενειακά. Κάποιοι, σαν την Μαρία την Αλεξίου, που είναι πνευματικό τέκνο του Νίκου Αναλυτή και μπορούσε να έχει ξεφύγει, ακολουθεί πιστά από τότε και πρέπει να πω ότι σε αυτήν οφείλεται ότι όχι μόνο στο δίκτυο στην Ελλάδα, αλλά το ότι υπάρχει αυτή τη στιγμή δίκτυο σε χώρες όπως η Αλβανία, το Κόσοβο και τα Σκόπια, είναι εν πολλοίς δικό της δημιούργημα. Και ήθελα από δημοσίως να την ευχαριστήσω για όλα όσα έχει κάνει και δεν έχουμε τελειώσει ακόμα, Μαρία. Λοιπόν, άρα συμπερασματικά πιστεύω πραγματικά ότι το μανιφέστο έχει λόγο ύπαρξη στην Ελλάδα το 2015 και αξίζει να το στηρίξουμε και εμείς τουλάχιστον σαν Τιτάνας και στις Βρυξέλλες και στις όλες τις χώρες που δραστηριοποιούμαστε και στην Ελλάδα θα κάνουμε ό,τι μπορούμε. Ευχαριστώ, καλό βράδυ. Well, you heard that very strong support and very strong commitment for the manifesto. Thank you for that, Dimitri. I would next like to call up Mr. Theodoros Fessas, who's the President of the Federation of Industries and Enterprises, otherwise known as SEB. Welcome. Yes, you are. Yeah. Καλησπέρα. Μετά από αυτά τα πολύ συγκινητικά και εμπνευσμένα λόγια του Δημήτρη Παπαλεξόπουλου, που είμαστε μαζί στη διοίκηση του ΣΕΒ και είναι και γιος του Θόδωρου Παπαλεξόπουλου, που είχαμε την ευκαιρία να δούμε στο βίντεο, και ουσιαστικά πνευματικός πατέρας με τον Νίκο τον Αναλυτή για το CSR στην Ελλάδα, το μόνο που μπορώ να πω εγώ είναι από τα ερεθίσματα που πήρα αυτή τη βραδιά, πέρα από την ουσία της κοινωνικής εταιρικής ευθύνης, να πω το εξής. Ο κύριος Οικονομίδης μας είπε ότι η Ελλάδα θα μπορούσε να είναι το West Coast της Ευρώπης. Το πιστεύουμε στο ΣΕΒ ακράδαντα ότι η Ελλάδα θα μπορούσε να είναι μια Φλόριντα και μια Καλιφόρνια μαζί. Δυστυχώς, ακόμη καλύτερα. Έχουμε και συνταξιούχους, έχουμε και γκολφ, έχουμε και τεχνολογία. Και τα έχουμε όλα, πραγματικά. Τα έχουμε όλα από πολιτισμό, από παράδοση, από νέους ανθρώπους, από διάθεση για δουλειά, από καλές επιχειρήσεις. Όλες είναι μέλη του CSR, αλλά και όλες είναι μέλη του ΣΕΒ. Τι θέλουμε? Ένα φιλικό επιχειρηματικό περιβάλλον, όπου οι επιχειρήσεις να δείξουν τι πραγματικά μπορούν να κάνουν. Όχι μόνο για τους μετόχους τους, όχι μόνο για τους εργαζόμενους τους, αλλά και για την κοινωνία. Τώρα, ο ΣΕΒ σαν οργανισμός έχει υποστηρίξει την εταιρική κοινωνική ευθύνη, έχει υποστηρίξει την εταιρική διακυβέρνηση και έχει υποστηρίξει και τη βιώσιμη ανάπτυξη, και αύριο θα έχετε ευκαιρία να ακούσετε ακόμη ένα μέλος της διοίκησής μας, τον Ευθύμη το Βιδάλη. Αλλά πραγματικά οι επιχειρήσεις δημιουργούν αξία, οι επιχειρήσεις δημιουργούν θέσεις εργασίας, και αυτό που χρειάζεται είναι να δημιουργηθεί ένα φιλικό επιχειρηματικό περιβάλλον, να έρθουν επενδύσεις, να βρει δουλειά ο κόσμος, να εκμεταλλευτούμε τα άπειρα πλεονεκτήματα που έχει η Ελλάδα. Με αυτά τα αισιόδοξα λόγια, σας ευχαριστώ πάρα πολύ και σας εύχομαι καλή όρεξη. We Greeks want it all, right? Florida and California together, but absolutely correct, spot on. On that note, I would like to thank you all very much indeed for bearing with me. And I want to express what a true honor it is to be here. I really do believe that we should be agents of change. I was talking to a journalist today, and she said to me, well, what has happened since you gave that talk in Thessaloniki? And my answer, I didn't use these words because I heard them here tonight. I have been an agent of change. And if that spreads, and this is a very powerful group that it can spread from, we can do anything. Γίνεται, really γίνεται. Καλή όρεξη σε όλους. Ευχαριστώ πάρα πολύ.